हेलो अनुष्का। अनुष्का हाँ हाँ। আমার ফার্স্ট ক্লাস। हेलो। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ বলো। আমার ফার্স্ট ক্লাস। এটা তোমার আমার ফার্স্ট ক্লাস। আমি হ্যাঁ, তোমার ফার্স্ট ক্লাস, তারপরে? আমি অনুষ্কা দাশগুপ্তা। হ্যাঁ, তারপরে? আমাকে একটু ডিটেলসটা বলবো? মানে আমি ডিটেলসটা আমি বলবে? এক সেকেন্ড, আমি কিসের ডিটেলস একটু বলো, কোন ডিটেলস জানতে চাইছো? যা পড়িয়েছে, যা আম- পড়িয়েছে যা পড়িয়েছি মোটামুটি ইউটিউবে লাইভ ক্লাসে আছে, দেখে নিও, ঠিক আছে? ছোট করে। ওকে। কারণ আমি 2 ঘন্টার ক্লাস, আমি তো 2 মিনিটে বলতে পারি না, তাহলে কিছুই বলা হবে না, তাই না? 2 ঘন্টার ক্লাস, সো ইউটিউবে লাইভ হ্যাঁ। আছে, দেখে নিও। ওকে। আচ্ছা ঠিক থ্যাংক ইউ। আছে। এরপরে হচ্ছে আশফাক রাজা, যদি পারো স্ক্রিন শেয়ার করতে পারো, কি করেছো আমি একটু দেখতে চাই। আমি সিকোয়েন্স ওয়াইজ যাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা আমি স্টপ করছি প্রেজেন্টেশন। না থাক, স্টপ করছি না। তোমার আনমিউট আছো তুমি, কিছু শোনা যাচ্ছে না। Sorry for confusion. নট আ প্রবলেম। হ্যাঁ বলো, ডেসক্রাইব করো কি করেছো। So first, I choose like BSc Computer Science dash because I am getting starting like just I'm studying this, so I choose this. And in my internship, we are choosing artificial intelligence. So I ওয়ান give a সেকেন্ড, ওয়ান prompt like সেকেন্ড, ওয়ান সেকেন্ড, একটু ভয়েসটাকে, আচ্ছা ভয়েস কি সবার এরকমই শোনাচ্ছে, মানে খুব একটা ক্লিয়ার ভয়েস আসছে না, বাকিরাও কি ওরকমই ভয়েস পাচ্ছ? হ্যাঁ। Yes, ma'am. একটু কেমন একটা যেন ভয়েসের সাথে, খুব একটা ক্লিয়ার না। নট নেটওয়ার্ক প্রবলেম। okay. আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকবার ট্রাই করো তো। ভয়েস ক্লিয়ার This one. নেই। আচ্ছা অনুষ্কা বলছি, তুমি একটু মিউট হয়ে যাও, তোমার ওখান থেকে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে। তোমরা চ্যাটে লেখো। আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও। Ma'am, am I audible now? Yes, yes, I think not a problem. Okay, you can continue like that way, no issue. I'm so sorry for that. I Actually, don't know, maybe no, my it's network, not a there's problem a from, network issue. no, maybe some network issue little bit. Okay, not a problem. So what was the task I have given to you? Describe that first, and then what was the prompt Um, you have written? Okay. First of all, the task was explain artificial intelligence in simple language for your academic work. Like I choose BSc in computer science because I am pursuing it. Okay. And generate summary notes and create 10 quiz questions with answers. So this is what I gave prompt to ChatGPT, and this is what I get from ChatGPT. So just tell me about the prompt. What you added in your prompt? Like for example, this is the, I have already mentioned the role, context, background, like that. I already mentioned, right? The what will be the role of the Yes, ma'am. that particular chat GPT? Just like an actor, if I say some actor has to act in a film, that actor needs to understand what kind of role he or she might get. Not he, actually he will be, because I'm just talking about actor, not actress. So anyway, so the role will be defined. So what is your role for that chat GPT? You mention any role As a there? professor,
as a professor. Where is that? Just highlight As a- that. Highlight that. Okay, in that I didn't wrote it because I wrote it in simple words. No, Because no, I no, just said no, no, in no. simple words. Okay, okay. As for Ashfaq, simple word. The prompt should be improved in that way so that the role will be mentioned, then context, then task, then constraint, background, format. This supposed to be added in your prompt to have a good prompt or standard prompt. Okay. If you don't mention here, that means you are not following the standard way to get the accurate result from the AI, right? But in my prompt, I add staying as a professor, like here, like I wrote here, staying me as a professor. So you just AI, okay. AI So is- first is you already written explain AI artificial intelligence in simple language for BSc Computer Science student. Generate some. Okay, so the role is missing. I am clearly seeing that. Okay, so move on to the next task, please. Arey, don't write here. You can write here, Okay, but ma'am. you can write, but try to write in the chat GPT itself. Okay, this is the documentation you have Okay. created. So also, if possible, just you don't need to create any document. Okay, you can directly open that conversation. You just create a different conversation, new conversation, and then new chat, and there you can have the conversation, and that conversation you can show. Otherwise, don't need to create, don't need to have a extra headache to uh, put all the things here. Okay, don't do that from the next class. Oh, I'm sorry. for It this. will take time. No need to waste your time. Okay. So can I move to task 2? Should I move to task 2? Yeah, show the task too, all the tasks quickly. In prompt 2, I used the same. Okay, little zoom in little bit, because no, don't zoom it. Yes. Okay. So Now it's better. I Yeah. the prompt I use like explain AI in a simple language for basic student, generate some summary notes and create 10 first question with answer. Okay. The AI response, explanation, summary notes, and AI was given above, like here, as you can see. And there are what was good and what can be improved. Okay. So I wrote the explanation was simple and easy to understand. Important points were summarized clearly, quiz questions, and help in revision. Like the last moment, when you have exam, you can So use once AI again, for your last moment your revisions. voice is not clear. Can you just come to the mic where you are talking, right? Just because Am I audible now? you are audible, but your voice is little Like like it's like you are talking breaking, I from guess. far from, no, not breaking. It's like you are talking far from the mic, like that way. It sounds. But then I asked the friend and he said like voice is coming properly. Okay, okay, carry on. No issue then. What else I can do? What was good? The explanation can be simply I already explained this. So don't, okay, so one thing is like, okay, so mostly here in the class, based on like we are focusing on the prompt itself, like the prompt engineering part. So don't need to like post-mortem the response itself. We will focus the prompt itself, what we have written there. Okay, so we will post-mortem on that particular thing, that what we have written, because we have to improve, because ChatGPT is already smart, so they can give the smart answer, but whether we are able to be that smart, that where we can able to write a good prompt or not, that is our concern so far. Okay, so we will talk about our own prompt. So what's your own prompt in the task 2, what you have written for getting this response? I wrote like stating as a professor like what can be good and what can be improved as a student, like as a when we Okay, so talking about okay, AI. cool. Leave it, Ashfaq. Thank you so much. And from next time, you just have to
it is very difficult from a particular document to understand what is your prompt and what's the ChatGPT's response, though you have already clearly give a headline, but that is still a little difficult to understand. So I am recommending you and all the other people that please show the exact conversation so that we can easily, and you don't need to have a put effort to make a note or document where mentioning everything. No need to do that. Okay, so it will be easy for other people and you also. Okay, thank you so much, Asfaq. Okay, ma'am. And then there is Riddhi. Riddhi, can you show your homework, please? Yes, ma'am. Also, one request: don't on your video. Video কেউ on করবে না. Ma'am, can you see? Yeah, it's visible. Okay, just postmortem your prompt. Yes, ma'am. So I asked the ChatGPT to act like a computer science professor, and a few days ago I was studying about multi-programming and multitasking. So I told him, like I told that person to tell about that only in the university level questions. So I told to cover the introduction part, features, working mechanisms, and disadvantages with some examples, and then also provide some short summary for the revision and prepare only the 10 questions, important questions for my semester exams. So it have given. Okay, so hold Like on. this. So you have given a single prompt for 2 tasks at a time, like that way. Yes, ma'am. I have given only one prompt for the Okay, task. that is also fine, not a problem, because this is related to each other, so it's okay. Yes, You ma'am. made it relatable, so it's not a problem. Yes, ma'am. So it's like about the information difference, then the short summary and the questions. Okay, it's good. Okay, nice. So one thing, go to the prompt again and just mention what's the role, what's the context, what's the task, what's the constraint, like that way, if you are able to. Sorry, I'm unable to understand. Okay, so the question is, what is the role here? Just have to highlight, like highlight in the sense, just select that particular part, that this is the role of that particular prompt, and this is the task, and this is the context, like that way. Can you are you able to do that? I just told to cover some concept like introduction, features, and some difference application So where we can use that. this is your task, right? You are giving the task to the. Yes, ma'am. Okay, what's the role then? Just not for me, for the student who are present, who are present in the class. Please focus on that particular prompt. She is showing that Ma'am, this is they the have given task. the definition, features like Okay, a line not an wise, a issue. simple, We in a will not. simple way. We will not go through any kind of response. We will only focus the prompt. If you give the good prompt, you will eventually get the good response as well. That's not the big deal. Okay. So then so just select the act as a computer science professor. Select that particular area. Yeah, this is our role here, not our role. We are giving this role to the ChatGPT itself to act as a computer science professor. You can also mention like professor for like with how many years experience. That also you can mention of which college. Maybe you can mention that professor of Cambridge University, professor of Harvard University, like that way. Most specifically, computer science are very much like Harvard University is also very much like, what can I say, yeah, famous and popular. And then it is like you mentioning that explain multi-programming, and till explain to before provide you are giving the task, right, what it's need to do, and then you are giving provide a short summary of a revision and prepare 10 important. Okay, so you are eventually giving so many tasks itself, like one is the role, and then you started asking for task only. You haven't mentioned the background, like a context for which purpose you need this thing. You haven't mentioned that.
but little bit I think for for university level student, yeah, context is little bit only. Yeah, but it's okay. Still it is like a combining of all the thing, like you mentioned that prepare 10 important quiz questions, so you are kind of asking the, like you are giving the constant also, like the format in which format you Yes, ma'am. want this. So more or less your prompt is quite strong, I guess, I believe. Okay, so cool, that's a good start. Thank you, Riddhi. Okay, Welcome. so you can stop sharing. And then is Ritika Boshak. Can you show your homework, please? So, as we don't have much time, but we can quickly go through like all of you, almost I will try, because it is much important to get understanding of all of you are in the same level. Otherwise, if I am telling like if I tell only few people to be like who will be eventually good, that is not my motto. My motto is like everybody should able to give a good prompt, should write good prompt. Ritika Boshak, are you there? নিরুপম ঝা লিখেছে যে ম্যাম আই এম হ্যাভিং আ নেটওয়ার্ক ইস্যু। কি বলি বলো? নেহা মজুমদার ম্যাম, কেমন একটা শোনা ওই টাইমের কথা। ঠিক আছে ঠিক আছে, নট আ প্রবলেম। ঋতিকা বসাক নেই মনে হয়। দেন হচ্ছে অনন্যা রানাজিৎ। অনন্যা রানাজিৎ আছো? Yes, ma'am. ওকে, শো ইউর স্ক্রিন। অনন্যার পরে হচ্ছে নিরুপম ঝা। ওকে, বলে রাখলাম, আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে রেখো। Ma'am, I can't find the option to share the screen. ওকে, ওখানে থ্রি ডট পাবে, দেখো there is a three dot, click on that, then there will be a upper arrow, click on that and then you can able to share the screen. You are on mute, so just unmute yourself, please. Ma'am, can you see the presentation? Yeah, it's visible. Okay, so Macbeth, oh wow, interesting, nice. I think in Macbeth there is a character called Orlando, Lady Macbeth, right? Ma'am, Macbeth is the main character of this play, and Lady Macbeth is Macbeth's wife. Okay, she has bad intention, right? She is so greedy, right? Yes. I had this Yes. story in my class 12, 12 book maybe. Yeah. So you are in literature, you are studying literature. Yes, ma'am. Oh wow, English honors. Yes, ma'am. Oh no, actually I wanted to study English honors, then I don't know what happened and I eventually ended up doing computer science honors. Anyway, I had a fond, like I really feel that I should also study this, but I think English honors is not an easy subject anymore. It is quite tough, like you have to study so many story, right? Not from Indian writer, from other writer also, right? Yes, ma'am. There are so many foreign writers. Yeah, so some because for 1 month I actually took tuition for, I was thinking that I will study English honors. So and that time my professor, because he is also a professor from different college, so he told me that you have to study, like you have to have at least two card of two like you have card of two libraries, minimum two libraries, so you have to study a lot. Anyway, so come to the point, to the your prompt. So what you have written in a prompt? Ma'am, I have written that I am a English literature student, so as a teacher, explain me about Macbeth written by Shakespeare. Okay, so more or less your prompt is
you have mentioned that as a teacher, the role you have given, and then you gave your background also. You are a English literature student, and then you gave the task like explain me Macbeth written by Shakespeare. So then one thing is missing, that is the purpose of you are asking for that. Like for example, you are for getting the summary, or you are just trying to prepare for exam, or you are just asking to understand better, or like that way you can add that. Otherwise you already added 3 point. One is role, and then there is a context, and then there is a task. Okay, so other thing you can also add, like give the like output format, this kind of thing you can add. But overall it's a good start, I would say, not a bad thing. Okay, so scroll down and then show the next prompt. ChatGPT explained me the Yeah, whole because you way, haven't step mentioned by that step. the output format, because it explain a lot in a way. You haven't mentioned, like Riddhi already mentioned there, like the advantage definition, like that way. You can also do that if you require. I'm not telling that you have to do that if you need that. Okay, so the next prompt you explain this, explain please. In the home text, you have asked about the create summarize note. So I asked ChatGPT to can you give me a summary on this topic so I can make notes or questions. Okay, okay, but again you understand that this prompt is very basic prompt, and again you have to standardize your prompt, and you know how to standardize your prompt. Okay, so okay, so next time try to standard your prompt. Okay, so next, Okay. anything else? Wait. At last I asked as Okay, a okay, teacher create 10 quiz questions so I can answer quickly. okay, once again, hold on. So one thing is, again you mention the role, and then again you mention the task, like create 10 quiz type questions, and also the context is so that you can answer quickly. That is kind of context money key dorkar. And then one thing that you mentioned, the format, output format, that you need 10 quiz type questions, that is output format. And you can also mention that as a which teacher, as a teacher, or whether as a English professor for uh, teaching experience like 20 years, 50 years, like that way you can also mention that to make a strong role. Okay, Okay, ma'am. I think I should ask ChatGPT to react as a English literature teacher. yeah, that will be a better thing. Yeah, okay, no issue. Okay, cool, thank you so much. I think it's done, right? Actually, ma'am, in the task 2, you have asked for what can be improved or what was good. So I have not asked ChatGPT that thing, but I note down my. I have written myself these 2 points. ওকে ওয়ান সেকেন্ড, আই থিঙ্ক। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ অনন্যা। আচ্ছা, কৌশিক কি গঙ্গোপাধ্যায় আছে ক্লাসে প্রেজেন্ট? কৌশিকী গঙ্গোপাধ্যায় অনন্যা ঠিক আছে, তুমি স্ক্রিন শেয়ার স্টপ করে দিতে পারো। ওয়ান থিং হচ্ছে, আমি এই ক্লাস কখনোই কলেজে গিয়ে নেওয়া সম্ভব না, কারণ আমি ফুল টাইম জব করি। আই এম সো সরি ফর দ্যাট।
who want me to take a class in the classroom, it will not possible from my side. I'm so sorry for that. Okay. Okay, so basic আর এআই নিয়ে কাজ করছি কম্পিউটার অনলাইনে, ইট উইল বি ফার মোর ইজিয়ার দ্যান দ্য অ্যাকচুয়াল physical room, right? So then there comes Nirupam Jha. So Nirupam, you are here, and then comes Shonchari Shorkar. Be prepared. Nirupam Jha, please do response quickly. ক্লাসে নেই, যাই হোক। ওকে, অ্যান্ড সঞ্চারী সরকার, আর ইউ দেয়ার? Yes, ma'am. ঠিক আছে, শেয়ার করো স্ক্রিন। আর তারপরে হচ্ছে যে মৌমিতা মণ্ডল, বি প্রিপেয়ার। সঞ্চারী, তুমি কি স্ক্রিন শেয়ার করছো কি করছো না বলো? ম্যাম আমি স্ক্রিন হয়েছে শেয়ার হয়েছে করতে পারছিলাম না। হয়ে গেছে হয়ে গেছে, হচ্ছে এবার? হ্যাঁ হয়ে গেছে হয়ে গেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। না, প্রবলেম হলে বলবে, অবভিয়াসলি উই উইল সলভ দ্যাট, নো ইস্যু। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, Ma'am, the prompt I used here is Echinodermata. আমি এই prompt explain the বাপরে। topic Echinodermata as a zoology professor to a first sem zoology major student. So আমার prompt হচ্ছে এটা, and ওকে। আর দেন আমি এরপরে একটা এই যে টপিকটা আজ করেছিলাম এর উপরে একটা শর্ট সামারি এক সেকেন্ড বলছি, তুমি এতে যাও, মানে আবার প্রম্পটে ফিরে যাও, আমরা প্রম্পট নিয়ে ডিসকাস করব। প্রথমত হ্যাঁ, প্রম্পটটা বলো, প্রম্পটে কি লিখেছো, কি হয়েছে, রোল এক্সপ্লেন করো। আচ্ছা, explain the topic Echinodermata as a zoology professor to a first sem zoology major student. হ্যাঁ, এখানে রোল কোথায়, রোল জিনিসটা কোথায় আছে, রোল কোথায়, কনটেক্সট কি, টাস্ক কি, এগুলো বলো। হ্যাঁ ম্যাম, এখানে আমি একটা জুলজি প্রফেসরের রোল করছিলাম, আর আমি এই টপিকটা একটা ফার্স্ট সেম জুলজি মেজর স্টুডেন্টকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। ওয়েট ওয়েট তো ওয়েট, আমার ওয়াই আর ইউ role- স্ক্রলিং আপ? স্ক্রল আপ করো না, আমরা প্রম্পট নিয়ে ডিসকাস করছি, উই শুড ফোকাস অন দ্য প্রম্পট, রাইট? Yes ma'am. ঠিক আছে, প্রম্পটটা নিয়ে বলো। আমরা রেসপন্স নিয়ে, উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট দিস টার্ম, রাইট? অ্যান্ড উই ডোন্ট নো হোয়াট ইট like gave as an answer, so we will not look at the response right now, we are just focusing on the prompt itself. Okay, so one thing you Okay, have ma'am. already mentioned there, that you mentioned that you are a zoology professor. Again, you can also add the experience as well, right? That part you can also add, মানে Yes ma'am. কতটা এক্সপিরিয়েন্স সেটা বলতে পারো। এরপরে যেটা হচ্ছে যে ইউ আর কমফোর্টেবল ইন হুইচ ল্যাঙ্গুয়েজ, আই উইল বি কন্টিনিউইং দ্যাট, মানে বাংলাতে বললে বলো, ইংলিশে বললে বলো, হ্যাঁ ম্যাম, বাংলাতে বললেও ঠিক হবে। আছে। তো বাংলাতে যেটা আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা চ্যাটজিপিটিকে রোল বলে দিই, যে কোন রোল সে প্লে করবে, জাস্ট লাইক এ অ্যাক্টর, মানে একজন অভিনেতাকে যেভাবে তার কোন মানে অভিনয় করবে, সেটা সেমভাবে তুমি এখানে বলেছো জুলজি প্রফেসর, কিন্তু জুলজি প্রফেসরকে আরেকটু স্ট্রংলি আমরা দেখাতে পারি, সেটা হচ্ছে যে কত বছরের এক্সপিরিয়েন্স, এরকম হ্যানা ত্যানা জিনিসপত্র, তার কত রিসার্চ আছে, এইভাবে করে কোন ফিল্ডে সে রিসার্চ করেছে। যেহেতু আমি জুলজির বিষয়ে জানি না, বাট আই এম হোপিং এই বিষয়গুলো হয়তো খুব বেশি ভূমিকা রাখবে, যে জুলজিতে কত বেশি রিসার্চ করেছে বা কোন এরিয়াতে কাজ করেছে, এই রিলেটেড তুমি ধরো বললে, যদি মনে হয়, আই এম নট টেলিং এভরি টাইম ইউ হ্যাভ টু টেল, মানে যদি কখনো মনে হয় তখন ওগুলো অ্যাড করে দিও। তারপরে তুমি যেটা বলেছো যে এক্সপ্লেন দ্য টপিক অফ সামথিং, আই ডোন্ট নো, হ্যাঁ ওই টপিকটা হচ্ছে, ওটা হচ্ছে তোমার টাস্ক, ঠিক আছে? এভাবে করে প্রম্পট প্রত্যেকে আমাকে এক্সপ্লেন করবে যে ম্যাম, অ্যাজ আ জুলজি প্রফেসর দিস ইজ দ্য রোল, অ্যান্ড দেন এক্সপ্লেন দ্য টপিক, দিস ওয়ান ইজ দ্য টাস্ক, অ্যান্ড দেন তুমি কনটেক্সট বলেছো, সেটা হচ্ছে যে টু আ ফার্স্ট সেম জুলজি মেজর স্টুডেন্ট, এটা হচ্ছে তোমার কনটেক্সট, ঠিক আছে?
মোটামুটি ভালো। তিনটে তুমি অ্যাড করেছো, একটা হচ্ছে টাস্ক, একটা রোল, একটা হচ্ছে কনটেক্সট। এছাড়া যে জিনিসটা অ্যাড করতে পারো সেটা হচ্ছে যে আউটপুট ফরম্যাট, মানে তুমি কি ওটা একটা মানে 100 ওয়ার্ডসের প্যারাগ্রাফ হিসেবে চাও নাকি বুলেট পয়েন্টে চাও, তুমি ওগুলো কিছু বলোনি, মানে আউটপুট ফরম্যাটটা কিভাবে চাও সেটা বলোনি, সেটাও চাইলে বলে দিতে পারতে। তার ম্যাম আমি ওটা হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাম আমি ওটা বলিনি, বাট আমি এটার পরে যেটা তো সামারি জেনারেট করার বলা ছিল টাস্ক ওয়ানে, তো আমি এই পুরো টপিকটা বলার পরে আমি চ্যাটজিপিটি কে বলেছিলাম এই পুরো টপিকটার উপরে একটা শর্ট সামারি আমাকে রাইট করে দেওয়ার জন্য, সেটা হচ্ছে এইটা। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে ঠিক আছে, নট আ প্রবলেম। ওকে, অ্যান্ড দেন গো টু দ্য টাস্ক, লাস্ট টাস্ক। হ্যাঁ লাস্ট টাস্ক আমি যেটা চ্যাটজিপিটি কে বলেছিলাম এই পুরো টপিকটার উপরে 10টা কুইজ কোশ্চেন প্রিপেয়ার করার জন্য। ঠিক আছে, বাট আর একটু আমরা চেষ্টা করবো প্রম্পটগুলো আর একটু বেটার ওয়েতে। আমি জানি এটা লিখলেই চ্যাটজিপিটি পেরে যাচ্ছে, কিন্তু দেখো সবসময় আমরা এরকম বেসিক কাজ করব না, আমাদের অ্যাকচুয়াল মানে কাজের জায়গায় না আমাদের কিন্তু এত বেসিক জিনিসে আমরা কাজ করি না, আমাদের কাজ আরও স্ট্রং মানে আরও মানে কমপ্লেক্স হয়, তখন হয়তো এরকম জাস্ট আমি বললাম ক্রিয়েট হয়ে যাবে, ওরকম হয় না। তার জন্যই আমি তোমাদেরকে এখন প্রিপেয়ার করছি। দিস ইজ সামথিং ইউ অলরেডি নো, রাইট? দেন হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স, মানে যেগুলো তুমি অলরেডি জানো সেগুলোই যদি তুমি ক্লাস করার পরেও সেম জিনিস করো, দেন ক্লাস করার ভ্যালুটা চলে গেল, মানে ভ্যালু নেই। আমাদের ওটাই হবে ক্লাসের মধ্যে অন্তত তোমরা, আমি যেই স্টাইলের প্রম্পটের কথা বলছি, যেই স্ট্যান্ডার্ড স্টাইল, সেটা ট্রাই করবে, চেষ্টা করবে ওই রকম ফর্ম্যাটে লেখা, ওটা একটা সময় অভ্যাস হয়ে যাবে, দেন তোমরা মোটামুটি কি বলবো বুঝতে পারবে কোন প্রম্পটটা ভালো কোন প্রম্পটটা খারাপ। এনিওয়ে ইটস আ গুড স্টার্ট দো। থ্যাংক ইউ সঞ্চারী। আমি জাস্ট বলছি যে কীভাবে কার ইমপ্রুভ করতে হবে, তোমরা এভাবে নেগেটিভলি নিও না যে আমারটা ভালো হয়নি খারাপ হয়নি, ভালো খারাপের জায়গা নেই, আমি জাস্ট তাকে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম যেটা বলে, যে আমি তাকে কোন জায়গায় ইমপ্রুভ করা যাবে সেটা বলার চেষ্টা করছি। দেন মৌমিতা মণ্ডল, ক্যান ইউ শেয়ার ইউর স্ক্রিন? মৌমিতাকে দেওয়ার পরেই আমরা আপাতত এটাকে ক্লোজ করব, এরপরে আমরা ক্লাসটা একটু স্টার্ট করব, কারণ ক্লাসটা তো করতেই হবে। মৌমিতা আছো না নেই? সঞ্চারী ইউ ক্যান গো অন মিউট, মিউট হয়ে যেতে পারো। ওকে, আই থিঙ্ক নেই মনে হয় সঞ্চারী না, কি যেন মৌমিতা। ঠিক আছে, আর একটা কোনো ছেলে যদি ক্লাসে থাকে, ফয়জাল আহমেদ খান, ব্যালেন্স আউট করার চেষ্টা করছি, ইকুয়ালিটি। ফয়জাল আহমেদ খান, তুমি কি ক্লাসে আছো? Yes, ma'am. ওকে, শেয়ার ইউর স্ক্রিন প্লিজ। আমাকে আর আশা করি বলতে হবে না কিভাবে তোমার প্রম্পটটাকে তুমি প্রেজেন্ট করবে। একটু না কন্ট্রোল প্লাস করো, মানে একটু স্ক্রিনের সাইজ বড় করো, অনেক ছোট, মানে এটা তুমি ল্যাপটপে দেখছো বলে ঠিক লাগছে, যারা ফোনে দেখছে তাদের জন্য এটা টু ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই পাশের ট্যাবটা ক্লোজ করে দাও, এইখানে এই যে ট্যাব আছে না, এটা ক্লোজ করে দাও। Mr. ma'am. পাশে যে এই চ্যাট জিপিটির দিকে যে চ্যাটের অপশানগুলো আছে না, ওগুলো ক্লোজ করে দাও। চ্যাট জিপিটি যে লেখা আছে তার ঠিক পাশে একটা ট্যাব দেখতে পাবে, হ্যাঁ ওইটা ওইটা, হ্যাঁ ক্লোজ বার ক্লিক করো, ঠিক আছে। আর একবার কন্ট্রোল প্লাস করো, আর একটু বড়, একটু জুম করো, ঠিক আছে ঠিক আছে, বেটার। জাস্ট গো টু দ্য প্রম্পট। তুমি কি কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট? Yes, ma'am. বাপরে কত একসাথে, তোমাকে অনেকটা যেতে হবে, ডান দিক দিয়ে যাও, ডান দিক দিয়ে উপরে যাও। Ma'am, that's rules for the senior. Yes, ma'am. I am explain and act as experienced Calcutta University computer science professor. Teach me arithmetic operation in simple language with easy examples. C programs exam focus explanation, importance, previous year style question, MCQs, Viva question, and likely exam question. Explains everything clearly as a teacher would and highlight the most important points for scoring high marks in the semester exams.
ওকে, এবারে একটু প্রম্পটটাকে পোস্টমর্টেম করো, যে কোনটা রোল, কোনটা টাস্ক, কোনটা কনটেক্সট, কোনটা ব্যাকগ্রাউন্ড, কোনটা কনস্ট্রেন্ট, এভরিথিং। আরে প্রম্পটটাকে পোস্টমর্টেম করো। আমি রেসপন্সের কথা বলিনি, আই এম নট বদার্ড অ্যাবাউট এনি রেসপন্স। I asked him to explain the semester for না না, computer science, which is my subject. 1 সেকেন্ড, হোল্ড অন। প্রম্পটে আমাদের রোলটা কোথায়, এক্ষুনি আমি তোমাদের সামনে বাকিদের বলছি যে একটা প্রম্পটকে আমরা 4-5টা ভাগে ভাগ করেছি, রাইট? I understand, ma'am, Bengali, ma'am. I understand. So at least you understand English as well. I'm hoping that you understand English, right? Okay. So one thing I already mentioned, that explained your prompt as a way, like as a part of something, like you just combine few part, like one is the role of the AI, then one is the task of the AI, and then one is the context of that AI, and then one is constraint, then format. This kind of all the things are there, right, in a prompt. So just explain that part in your prompt. Which part is the prompt, its role, and which part is the task, like that way. Just highlight that, just select that particular portion which you think that is the role of AI. Otherwise I am hoping that you will and act as experienced Calcutta University science professor. This one is The main part, which part? which I This is the role, right? You are mentioning the role as if am the role, not your role for the chat gpt, which the role chat gpt has to play, right? This is for chat gpt, and Yes. then what's the task then? task was teach me arithmetic operations in simple language. Yeah, with select easy that examples. particular portion. Yeah, select that particular portion. I think till questions, I think next, not a issue. Yes, ma'am. So this is what? Task, ma'am. Task, yes. Task. Good. So already you have add role and then task, and then the next part is clearly, as a teacher would highlight the most, this is the constraint. Constraint means bada, means you are just making harder, or you are just telling what boundary needs not to cross, or like that way, like the constraint itself, like what can I say? Yeah, this is something like the boundary. You are mentioning the boundary itself, like give everything clearly, okay, as a teacher, and also highlight the most important points and scoring high marks in the semester. So you are just giving a constraint. So 3 part you have already covered. One is role, and then second is task, and last is what? Last is what? Task is, ma'am, constraint. Constraint. And what is missing here? What is missing here? Till try to guess at least. Examples and summary. Context is missing, means you haven't tell about yourself, okay, that I am like, for example, one girl has already mentioned that for a semester, first semester student, or like that way, that someone who is from first semester, last semester, or just like that way, or a beginner, anything about your side or the background, you haven't mentioned that one. You can, already have mentioned which thing you need, but that part you can mention. Otherwise like you, for that what will happen, like you are just customizing for yourself, that look, I'm a computer science student of final year or final semester, and who is good at this but very bad at this, like that way. So you are just telling about yourself, so that you can get that particular thing in a customized way. That is missing, but overall it is a good thing. I am still, as a starting, it is a good start. Okay, so
Then go to the next prompt. Next prompt. You understood, Faisal? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Explain an arithmetic operation with simple example, C program, important examples, and then provide a concise exam focused summary highlighting key concepts, formulas, components, and likely question Wow. So this is also task you have given. The whole prompt, Yes. only the task. Okay, next. At least all of you have to understand that your prompt is like, at least you should analyze your prompt. What kind of prompt you have written, which is missing or which you have added. At least you should have the knowledge. Okay, so scroll down. Anything is left? Any other prompt? Yes, ma'am. The quiz part, 10 questions. Okay. So one thing, Faisal, that after like writing in that way, like what I have mentioned, like the role and all, you are get the response you are getting is effective or not. I don't know whether you used the chat GPT previously or not. I have no idea. So you got the result in a good way, like in a effective way or not? Yes, ma'am. Kind of average, I would say. Oh, so your voice is very like. Not exactly what. Huh. You just have to speak little loud, I would say. Okay, so again, explain the prompt, please, and then we can go to the topic. After the explanation, I asked it to create 10 random quiz questions from the above explanation which are likely to appear in the exams. Okay, so here I think in the prompt, go to the prompt again. So here I think there is two thing I can see. One is the task, and what else you have mentioned? The context also, I think you mentioned that which are likely to appear in the exam, like for exam purpose. The context, which purpose you need this, that also you mentioned, but not, you still not mentioned which kind of exam. Is it final exam? Is it like a normal Viva exam, class exam, semester exam, like that way also? Like exam is quite general, generic. Okay, cool. It is good only, I would say. Thank you, Faisal. You can stop sharing your screen. Okay, so we can go to our topic a little bit. Okay, do share share the screen. Okay, screen is visible, right, everyone? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, so the first thing is, what is prompt? We already know. A prompt is the instruction, question, or information given to an AI model to generate a response. Just like মানে আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, আমি একটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি বা সামথিং হোয়াট আই এম সেইং, রাইট? দিস ইজ দ্য ইনপুট ফর ইউ গাইজ. This input you are taking to the like your brain is taking, and then it processing and try to understand it, and then understand or learn it. Okay, just like this we have the prompt. This is the input for the AI or chat GPT. So what contains in that particular input, that we already have discussed previously, but as of now it is like prompt is the instruction and question. The prompt like kind of instruction, question, or information, which all together, it could be all together. Just I'm telling something to do, or maybe I'm asking something, or maybe I'm giving some information, sometimes all combining in a single prompt.
to an AI model to generate a response. So then the next is the example is we already mentioned what is cloud computing. So this kind of prompt we can give. This is the very basic prompt, not that effective prompt, but still this is one of the one kind of prompt. And then I think this one I haven't explained, right? If anyone can confirm me. I think I haven't, because actually I had one class once. First batch they already covered, so I'm little confusing. But I think yeah, this is okay. So the poor prompt we already tell that explain Java. This is very straightforward, but there is like you are just what can I say? You are just asking or telling your mom that you want to eat something. That something may be like easy for you, but your mom will think that what should I cook for him or her. It is too difficult, na. Rather you can like a very generic, because maybe she cook rice for you and then you said no, I wanted to have chow mein, no, I wanted to have biryani. Why you cook that? Why you didn't cook that? Like that. So we do all the time to our moms. We really tortured somewhat just by not telling what we want directly. So in that way ChatGPT also get tortured when we just give the generic something, like just generic one. There is no specific thing to tell. That time it is sometimes giving the correct result or not correct result, because you haven't mentioned what you need, right? So in that way whatever it gives, it is giving based on his idea only. Okay, so in that way it is not that effective. Rather, if your mom is asking what you want to eat in dinner or something, and then you can say okay, I want to have a biryani, chicken biryani with raita, with salad, green salad, with boiled egg. Like that way if you mention na, it will be easy for your mom. I don't know that your mom will cook that, but yeah, if any special day maybe, or she I don't know, just hypothetically think that you want this and your mom is ready to cook that. Okay, in that sense, don't say mom, my mother will like ma'am, my mother will not cook that for me. That is different case. I'm just telling that if the scenario is that whatever you will ask you will get, in that time you can tell your mom very clearly what you want. In that way really your mom will do that. And just now replace the mom with the ChatGPT. If you mention or if you just specifically tell what you exactly need na, that time ChatGPT also be very happy and it will give whatever you need, and you will be eventually like satisfied. What you wanted or what you asked for, you get that, you got that. So in that way our prompt should be very clear what you want and from whom you want. For example, you can't ask food to your friend's mom daily basis. Maybe you can ask to food from your friend's mom, but on a daily basis you can't, right? So just think like from whom you can get that. So we will mention the role for there, like you are a Java trainer. So Java trainer is a like a role, and then we are telling what kind of thing like which task it has to give in. So now I'm telling that explain Java basics, and then I'm giving the context to whom, a first year engineering student using simple language, a first year using student. Okay, and then I'm telling the constraint means badha, means something, the boundary. I'm not telling that you can explain in any language, any Hebrew or any language or any mathematical way or anything, or any very like what can I say, it's like something very fancy word using. No, I don't want that, and you can't give that way. I'm giving the constraint, means I'm forcing you to be to be in a boundary, which is the simple language, using simple language and practical examples. This is the constraint. So in this prompt we have a role which is a Java trainer, and then we have a like task, explain Java basics,
and then this is the second, and the third is the context, to whom, a engineering student, first year engineering student, this is the third point. And then like in how way the format, not the format or constraint, like it makes not the format, it's the constraint, because I'm not telling like give enough MCQ format or bullet point format, I'm not telling, or any, I'm not mentioning the format here. So I'm just mentioning the constraint, means the boundary it has to follow, which is the simple language, it has to use simple language and the practical examples. So in that way I am covering 4 points in a single prompt. This is kind of a good prompt, this is a good prompt. So you have to also take care that at least 4 points are covered, okay, in your prompt. Minimum 4 points has to be covered, and the result you will get is focused, relevant, easier to understand. So now we can get to know about the prompt engineering. What is prompt engineering? Prompt engineering is the process of designing and refining prompts to get accurate, useful and structured responses from AI. So mainly nothing but what engineer do. So mostly engineer does the thing that they build something, right? So same like that, we have to build the prompt. So we have to design the prompt in a way that the prompt will get will help us to get the accurate, useful and structured response. Because sometimes you have the limitation that you only need a summary of that particular topic, you can't write a whole paragraph or 2-4 pages. No, you don't. If you don't need that time, you have to tell that I need only 100 words paragraph, like that way. In a school time na, they used to tell, okay, write a paragraph of 100 words kind of thing. So you can tell 100 words, or you can say give the only to the point or bullet point, whatever format you want, whatever structure you want, you can mention that as well in the prompt itself. So what prompt engineering, the purpose of prompt engineering, yeah, there is a term prompt engineering. So there, after coming AI na, so many roles, so many jobs actually opened. So in what can I say, so prompt engineering is actually one of them. So our objective of prompt engineering is improved output quality. Like we want the output which is given by the AI, whatever you will ask na, it will give the response, but we want the improved output quality. Like the we don't really want that we have to ask same prompt, like whatever we want in multiple prompts. Like for example, you just tell explain computer science, and then you tell explain computer science for the language Python, and then again you say no, I want Java, like that. Whatever you want, right? Whatever you want, you just have to mention very clearly in that particular prompt, so that your output will be effective, and you don't need to give multiple prompt. Multiple prompt is not a good thing, because this is a costly. Whenever you will work in a company or any kind of office, and maybe, and currently everyone is using AI, so they have to pay the bill for every prompt na, the words you are writing, that is prompt, like the token, that is called token. So for each token the company has to pay. So if you write for a simple thing with multiple prompts, you will be like, okay, they will tell bhai bas karo, leave the company, or just learn how to prompt effectively. Okay, so at the end of the day, it will reduce ambiguity. Ambiguity means similar thing you are confusing with, like the you don't know about the exact thing. Ambiguity, right? It is not clear what is the actual and what is not. So then it will give the it will save our time and then increase the productivity. Like for example, if you are able to get the exact answer or exact response from the ChatGPT with a single prompt, you don't have to write 2, 3, 4, 5 prompts. That time you are saving time, so productivity increase, means you can use that particular time to work in different project or different thing, or you can spend your that time in like in other task or anything else than doing this. Okay, so anatomy of a good prompt is
kind of we have already mentioned, there is few parameters which is we are using as a in a prompt itself to get like whether the prompt is strong or not. One is the role, who should the AI act as. So we are telling the role, like you are a software engineer, just like you all have mentioned that you are a professor, you are a teacher. So there we are mentioning the role itself, and then the task. What should AI do? So explain object oriented programming. So the now the task means someone is asking, okay, explain this topic, that topic, or like that. So we have to give the task. Otherwise, if we don't give the task, what we are chatting with prompt, like why we are giving the prompt to the ChatGPT, right? We really want something from that. So that something is a task for the AI. And the context, like which kind of information we want, for whom we which kind of information we want. Like for you are already mentioned one girl is like, for first semester I want this, explain me to a first semester student, I am a first semester student, like that way. So the context, like the ChatGPT, the task is given and the role also given, but the context for whom it has to deliver. Like a few topic, if I am explaining this topic to a 10 years kid, then I will not give the same example, I will give something very relevant to that particular age. Now I understand that you guys are college student, you know something or you know many things, but as a 10 years kid, he might not know many things. So in that way I have to customize. Same for ChatGPT, if I have to know something, I have to tell the context for whom I need this. And then the output format. So output format is desired response format. Sometimes we need, like for example, we want email writing, right? So email writing, well, there is a format. So email writing has a particular structure, and then sometimes if we have to write in a way that we need as if what can I say, in different format, the format could be output format will be like JSON format. These are the, you guys will not understand. Maybe the Python code itself. So code will be the Python code is the output format, or something like we are telling only give the paragraph, don't need to write points. This is kind of output format. And then if we say okay, give the point only, give the bullet points, yeah, use the bullet points, then that is also output format. Means we are asking in which format the ChatGPT should give the response. Okay, so the formula, effective formula is the role. First is the role, then there is a task, means first is the role, then task. Just like an actor who will act in a movie, and that particular actor needs to know which kind of role he has to play, whether he will be a villain of that particular film, or whether he will be a hero of that particular film. So if the role is clear, that time what he will think, okay, oh, means I have to play the negative role, like the villain, so I have to play negative, so I can do whatever negativity I can play. So in that way, if the actor gets to know what kind of role, so the behavior will be according to that, it will behave like a villain. And the task, what it has to do, so we have to tell, for example, you have to kill a bank owner. So bank owner is the you have to kill a bank owner, that is your task. So, and then the context, why he has to kill that particular bank owner. So we are telling, look, that your parents, the bank owner actually killed your parents or tortured your parents. So in a way we are telling that particular, so just like a film we are telling. And the format is which kind of format, the format could be the movie, in which format, the output of that particular format. Movie may be in OTT platform, movie might release, or movie might release in theater, like that. And the constraint, for example, constraint is can be what can I say in that particular sense, yeah. So constraint is that your friend's father is the bank owner, so that is your constraint, means badha.
So in that way we can actually put something in a cinematic way where so many complex things happen all together. So we leave that particular complexity from your head. So we are just focusing in a very simple way. So now you are a data analyst. So I am telling that particular AI that your role is you are a data analyst. And then what's the task you have to do? Analyze the sales data and provide the key insight for the management. Okay, cool. So your task is this, and the output format. So output format is present the result in a table with recommendation. That is the output format. So here two things are missing, which is context, means for whom I need this, or he has to do this. Like for any kind of he can mention in a prompt we can mention that for a startup we are doing this, or for a MNC we are doing this. The context is missing, and the constraint means anything. If every, I'm not telling that every time you need all the things, but majority time minimum 4 things is good. If it will be better to give the context all the time. I would always recommend give the context. For example, you need the notes for your exam, or yeah, like that. You need a email for applying an internship. That is the context. So in that way we can add these things to our prompt. So far is that clear, everyone? সাবনুর লিখেছে যে কনস্ট্রেন্টটাকে বুঝতে পারিনি। কনস্ট্রেন্ট কাইন্ড অফ আই এম টেলিং, ফর এক্সাম্পল আই ওয়ান্ট টু open a business, or I want to do a business, okay, and the constraint is I have only 10,000 rupees in my pocket. Because in ChatGPT na, if I tell give the suggestion for business or give the business idea, and if I haven't tell the constraint part, means the limitation, yeah, constraint has a limitation. Like for my limitation is I have only 10,000. I have to start a business with the only 10,000. नेहा लिखे बांग्लाয় बोलून ना मैम। ओके, इधर सब बेंगली नहीं है। ओके, बाप रे, फिगर इट आउट। আচ্ছা, আমি বাংলায়ও বলছি যে কখনো যেটা হয় যে আমাদেরকে, ওকে, সো আমাদের অনেক সময় হয় যে আমরা চ্যাট জিপিটিকে বলছি যে ভাই আমার এরকম একটা লাগবে, বাধা হচ্ছে যে আমি একটা বিজনেস করতে চাই, আমাকে বিজনেস আইডিয়া দাও, কিন্তু আমি মাত্র 10,000 টাকা দিয়ে শুরু করব, 10,000 টাকার লিমিটেশন। বা আমি একটা চাকরি করছি, লাইক ফর এক্সাম্পল আই ওয়ান্ট আ জব বাট আই উইল ওয়ার্ক অনলি ফর 5 days. That is the constraint, means I'm telling the boundary I am setting, that don't go beyond that boundary. I need 5 days work. Also I can mention I want to work for only 6 hours. That is also kind of boundary. So in that way we can tell, for example I want a food suggestion, but I want to spend only 150 rupees. Okay, like that way, that I am telling the constraint, means the limitation or the boundary it has to consider. মানে আমরা যে তাকে এটা বলে দিচ্ছি যে বাধা, ভাই এর বাইরে গিয়ে ভেবো না, মানে তুমি আমাকে যে কোনো ফুড সাজেস্ট করো না। অলসো দ্য বাউন্ডারি কুড বি লাইক দ্য ফুড শুড বি ইনসাইড কলকাতা, সো দ্যাট আই ক্যান গেট দ্যাট পার্টিকুলার ফুড. So inside Kolkata is also a boundary. Maybe you are telling inside your village, your area. That is also a constraint. Means whenever you are specifically mentioning something, or you are way more customizing for yourself, that is a constraint. Okay, is that clear? Are language will not be the problem. Just try to understand the thing. I will whatever যার যে ল্যাঙ্গুয়েজটা লাগবে আমি বলে দেবো, language will not be the problem. Try to understand. And also my English is not something very much fancy. My English is also very basic English. I try to speak. I don't know much fancy words, and I will not use that also. So no need to worry about anyone. No need to worry. Okay, so majority people who don't understand Bengali, like their mother tongue is Hindi,
Like, I don't believe that their mother tongue is English. That's not gonna possible. The short note needs to be 250 words, like that. Yeah, something we are just telling the boundary. Yeah, don't go beyond that. For example, you are telling that ChatGPT to make a budget for your trip, upcoming trip or vacation, like that. But you are telling, look, I have only 10,000, or this time you just increase the amount, like 20,000. But I want to go outside India. Your audacity to go outside India with 20,000. Okay, still, if I think you can visit neighbor countries, not a problem. So in that way, you're telling the constraint, like these things. Uh, ChatGPT has to consider. Otherwise, it will not fit for your answer, right? Because if ChatGPT suggests go to Switzerland, this is a nice place, but you don't have a proper budget, you can't go, right? Also, you can tell that, okay, I don't want any kind of visa processing, so without visa you can go multiple countries. That is also possible. So in that way, whatever you are telling, or you are just asking for very much customization or something that is constraint, means बाधा. वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, उसको क्या बोलते हैं, समथिंग like reality. You can't go beyond your reality, right? If you want to go on a trip, but you are thinking, okay, money will not be the problem, then who will manage your money? But if you don't consider it, you have to be very much, you have to consider, or you have to understand your reality, right? You can't spend much amount. So this way you can mention the constraint. So there are few prompt techniques, means not every prompt need all the things, because this is a basic prompt structure I have already mentioned, but there is way more nice prompt here, literally way more nice prompt. If you start learning now, I don't know you will able to learn all the things or not. I'm just on the basic itself. There you guys are actually struggling, so I don't know about the very standard and nice prompt technique. So one is the role prompting, that we already have mentioned, that we are mentioning the role to the AI, like assigning a role to AI before asking a question. One is the teacher, software developer, business consultant, researcher, career coach. So you are a mathematics teacher. The prompt is itself, you are a mathematics teacher, explain probability to a beginner using real life example. So one thing is mentioning the role here, then telling the probability, explain this is the task, and context is a beginner to a beginner, and then this is kind of, hey, this is kind of output format, like not output format, it's like itself, not exactly, it's a mix of everything, like the context itself, like use the real life example. And then the activity we can do, we can ask with a role, that you guys already have able to do this, you guys already able to do this, pardon my English. Okay, so one thing is what is context. So now people might ask, already you guys know little bit, so I'm still covering this, that context is something, the background information. Okay, for example, I already told that I want to do a business, but what is my background? Do I already have a business experience, or am I a student, or am I a job holder? Like I have to tell my side, right? For example, I'm a student. Okay, just consider yourself, you want to start a business, and then telling the background itself, like you are a student of BCom honors, like that way you can mention, and you stay in a very much middle class family or something like that way, your context, your background, from where, so you are maybe familiar with multiple languages or something which actually tells about yourself, not yourself every time. If I have to know something about topic name or something, that time also, for whom I am asking that particular thing, I have to tell the background. Same for business, for whom I want to start a business, I can tell. And then
I will go slowly. So here the context is like write an email without context, means we are not mentioning any for whom the email should be written, right? But here I am telling we are assigning the professional telling that a professional email to a company. Context is a company requesting internship opportunities. Yeah, this is the context for a computer science student. Till this is the context, means for whom it is needs to be written. And then there is a output format. Output format is for example, explain one girl has already written, right? I need definition, I need advantage, like in which format or which thing you want to have in your response. Like for example, if I want only a paragraph, I don't want any other thing, or if I want only 10 line sentence, that also you can do. You can tell in the output format itself, in the prompt itself, like which kind of output you want from that response. So you can tell. For me, like for a business idea, I only want to know about the business name, like that way. If I tell, I can get that. And then the constraint means adding rules. Yeah, this is one good thing. Rules, I'm telling the rules. Rules is like a traffic rule. You can't go or when the signal is red, right? You can't go. So in that is a rule, that is a constraint, means that is the বাধা. তো ওই জিনিসটা আমাদের কি করতে হবে, we have to maintain the rule. So we can also give the rule, what rule the ChatGPT has to follow. One is the simple language, that is a rule. You can't use fancy words. I will not understand your fancy words. Keep it to yourself. I know ChatGPT, you guys, you know that particular fancy words, but I don't know. So for me, make it simple. Okay. And then you are telling limit to 200 words. So I'm telling, look ChatGPT, I don't have much time and I don't want to read all your response thoroughly, so just give 200 words. That is enough for me. And then I can tell, oh my god, I'm in a rush, I can't read the 200 words also, so just give the 5 bullet points. Or also you can say, explain for beginners, like just like a beginner who have no idea about this topic. He is the beginner, right? He or she is the beginner. If someone has the idea of something, that person is not the beginner. So if someone has no idea about something, that is the beginner. So I can tell in that way. So one thing is explain blockchain in less than 150 words. That is the constraint. And using simple language. So we are putting two constraints. One is less than 150 words and then another is simple language. That is the constraint. Also my constraint for the business I am trying to open, one is that my location will be Kolkata, or my location will be Howrah, or my location will be something like that, or I want to have a online store, anything like, which is the rule. I don't want like you don't I'm telling ChatGPT that don't assume anything. Whatever I am telling, follow that only. Don't assume that I can open a business in Mumbai with 10,000. No, it's not possible. Don't do that. Don't do fun with me. I'm serious that I want a business in Kolkata location. That is the constraint, that is the rule you have to follow. Then there is a technique called few shot prompting. Few shot prompting is a few shot, don't think any different shot. Few shot means something few shot means we are giving the example as well. For example, in sentiment analysis, I'm telling that look, for positive you have to give the response. Like if someone is giving for example, think about the Flipkart. When you purchase any product, that time you just open the review section, right? There you got the review, like someone has written this product is excellent, and then someone is written the service was disappointing. So from this now you understand, okay, someone is praising, someone is talking about the positive thing. And if you see this particular review, then you will understand, okay, this product is worst, I will never going to buy, right? So in that way I am also telling ChatGPT or AI, for your own way you can give. Okay,
For example, you are playing with ChatGPT and telling, okay, for apple consider 2, for what is else, for banana consider 25. Like that way you can also mention something what ChatGPT has to consider. Same, I am telling with the example that if the product is excellent, think it as if positive, and then if service was disappointing, then negative. Now what will be this kind of what will be the response, what will be the sentiment of that particular review? So that is little tricky. So now it is written like the product quality is good but delivery was slow. Now do the analysis of that particular review, whether it is a positive or negative. So here we are helping the ChatGPT or AI with some example. Sometimes we need actually that, okay, for this consider this. Okay, so sometimes we really need, if you face this kind of thing, then for example ChatGPT have no idea about this thing, so we have to explicitly or have to mention separately what kind of thing we are expecting from ChatGPT. In that way we can give this thing as an example. So this is few shot prompting, and then one is step by step prompting, where we can give that what you need. So instead of create a startup plan, so we can do one thing. One is generate startup ideas, means in one prompt we can give, look, I want to do a business, so just give some startup idea for me. Okay, so but this is not that simple a prompt. Here you will give a proper standard prompt, but this is kind of way I'm just telling. So you are telling generate startup ideas, and then after that whatever response you get, and that then you are telling, look, select the best idea. Like not look you are just telling, okay, this is the idea I already select, or you just select that particular idea. Like they are telling, okay, this is the summer, so you can sell ice cream, for example. Okay, so another startup idea, so I'm just selecting, okay, so I can have this is the best idea I can get from your idea, so go with that particular idea. Then now after selecting the idea, I am telling, okay, create a business model. How can I sell ice cream? Like whether I will make ice cream at home and then I will sell it out. Like that way the business model will be given. In the next prompt I am telling, develop the marketing strategy. How would I marketize this, or should I give the should I give any advertisement in Facebook or Instagram, like that way. And then lastly I am telling in the another prompt that prepare pitch deck outline, pitch for getting some fund from other startup, other company, like that way. So it will give the more accurate and detailed outputs, because sometimes what happen, you can't give everything in a single prompt. It's not possible, because you really have to have the idea of which kind of idea you are going to work. So if you in the initial phase, if you don't know about this, then you can't do that. So in that way you just go step by step. That is the most of the time we do this thing only. Majority time we do this thing, majority time, not telling all the time, but yeah. So we have a few things. So as of now, clear everyone? সোহিনী মণ্ডল লিখেছে, ম্যাম প্লিজ একটু বেঙ্গলিতেও বলুন, পুরোটা ইংলিশে বললে বুঝতে পারবো না। ওকে, দেখো বাংলায় বলতে পারি, কোনো সমস্যা নেই, বাংলাটাতে আমার কোনো অসুবিধাও নেই, আমি নিজেও বাঙালি তো। বাট আমি মোটামুটি, দেখো তোমরা যদি একটু পড়তে পারো যে কি লেখা এখানে অলরেডি কি লেখা আছে, সেটাও কাজ করবে। তো আমি অলরেডি যেটা বলেছি যেগুলো আই থিঙ্ক বোঝা গেছে। আউটপুট ফরম্যাট কী হয়, সেম জিনিস আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পলের সাথে আইডিয়া করেছি। ফিউ শর্টে হচ্ছে আমরা কিছু উদাহরণ দিই, যেগুলো হচ্ছে যে আমাদের প্রম্পটেই আমরা কিছু নিজেদের মতো উদাহরণ দেওয়ার পরে তাকে বলি, এইবারে তুমি, আমি যেই স্টাইলে আর কি তোমাকে এটা করালাম, এবারে ওই স্টাইলে তুমি অ্যান্সার করো। অ্যান্ড তারপরে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে স্টেপ বাই স্টেপ, মানে আমরা প্রথমে একটা প্রম্পট দিই, সেই প্রম্পটের যে উত্তর আসছে, যে রেসপন্স আছে, সেই রেসপন্সের পরে আবার একটা প্রম্পট
প্রথমেই আমরা যেমন জিজ্ঞেস করেছি আমি কি বিজনেস করতে পারি, আমাকে একটা আইডিয়া দাও। তো ও রেসপন্স দিল, তারপরে যে রেসপন্সটা পেলাম সেই হিসেবে আমি ওকে বললাম ঠিক আছে আমি তাহলে এই বিজনেসটা সিলেক্ট করছি, ধরো আইসক্রিম সেল করা। তো ওই বিজনেস সলভ করলাম, মানে সিলেক্ট করলাম। ওখানে হয়তো আরও বলেছিল যে ক্লোদিং সেল করা, মানে জামা কাপড় বিক্রি করা বা এরকম কিছু না কিছু বলেছিল। তারপরে বলেছিল হয়তো ক্লাউড কিচেন, বাট আমি মোটামুটি আইসক্রিম সেল করাটা নিয়েছি। তারপরে আমি বলছি যে ঠিক আছে ক্রিয়েট আ বিজনেস মডেল, মানে আমার আইসক্রিমের বিজনেস মডেল আর জামা কাপড়ের বিজনেস মডেল তো ডিফারেন্ট হবে। সো এইগুলো আমরা জাস্ট একটার পর একটা ওভাবে করে আর কি বলছি, যাতে ও খুব সহজে আর কি বুঝতে পারে, মানে আমি যেটা চাইছি আমি সেটা গ্র্যাজুয়ালি ওর কাছে যেতে পারছি। ওকে, সো আমাদের যে মিস্টেকগুলো হয়, আমরা অনেক সময় আমরা টু ভেগ, মানে উই ডোন্ট গিভ দ্য প্রপার থিং, উই জাস্ট গিভ সামথিং ভেরি জেনারিক, টু ভেগ। অ্যান্ড দেন ইফ দেয়ার ইজ নো কন্টেক্সট, মানে যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন না থাকে সেটাও ইটস নট ওয়ার্থ ইট। দেন হচ্ছে কোনো আউটপুট ফরম্যাট নেই, দেন এটাও খুব বাজে। তারপর হচ্ছে মাল্টিপল আনরিলেটেড টাস্ক যদি এরকম আমরা একসাথে দিই, দেন দ্যাট উইল বি আ ডিফারেন্ট থিং, লাইক ডিফিকাল্ট। সো ইউজুয়ালি যেটা হয় আমাদের, দ্যাট ইজ দ্য হোমওয়ার্ক আই এম ট্রাইং টু গিভ ইউ নাও। আচ্ছা, ক্লিয়ার? প্রত্যেকে বোঝা গেছে? সোহিনী মণ্ডল ক্লিয়ার হয়েছে কিনা একটু জানাও। দেখো ধীরে ধীরে তোমাদের কিন্তু ইংলিশে জিনিসগুলো এক্সপ্লোর করতে জানতে হবে। আমি বলছি না যে ইংলিশ, দেখো সব কিছুই কম বেশি এখন ইংলিশে, যে কোনো কিছুই অ্যাপ থেকে শুরু করে slowly try to understand English. It doesn't mean that I will not explain in Bengali at all. I will explain in Bengali. আমি বাংলাতে বোঝাবো, কিন্তু তাও নিজেদের থেকে চেষ্টা করবে একটু একটু করে ইংলিশ শেখা। ওকে ওকে, কুল দেন। সো প্রত্যেকে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, টেক স্ক্রিনশট অফ দিস। সো নেক্সট ক্লাস উই উইল discuss about this thing. Okay, so now I'm giving the attendance link. আর সোহিনী চেষ্টা করবে এরকম না যে ম্যাম বাংলাতে বলুন, ওটা তোমার প্রবলেম হতে পারে না। রাদার তুমি বলতে পারো যে ম্যাম এই টপিকটা একটু বলুন, বাংলাতে বলুন, ওরকম। সব কিছু বাংলাতে মানে হয় না, আমি হোল থিং এক্সপ্লেন করার পরে নিশ্চয়ই ইংলিশেও কিছু বলার সময় তুমি বুঝতে পারো, যেগুলো বুঝতে পারবে না সেই হিসেবে তখন বলতে পারো। আর আমি একটা রেকমেন্ড করবো যে একটু করে ট্রাই করো যে ইংলিশটা যাতে আর একটু বেটার হয়। ইট গনা হেল্প ইউ, এটা তোমাকে হেল্প করবে। এখনকার সিনারিও আলাদা ভাই। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। বলছি হোমওয়ার্কটা আরেকবার একটু স্ক্রিনশট। হ্যাঁ হোমওয়ার্কের স্ক্রিনটা আমি ওপেন করে দিচ্ছি, দাঁড়াও আমি জাস্ট এটা দিলাম, একটু দাঁড়াও। ইয়েস, আমি দেব। প্রত্যেকে অ্যাটেন্ডেন্সের লিঙ্কটা পেয়ে গেছো, একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা ফিল করে এখানে ডান বলে লিভ হয়ে যেতে পারো। ওকে, हाँ मैम, हेलो हेलो।
হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমার তো লিঙ্কটা না ওপেন হচ্ছে না। আচ্ছা আরেকবার দিলাম দেখো। হুম। যাদের কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে না তারা চাইলে লিভ হয়ে। হচ্ছে না ম্যাম, হচ্ছে না মানে? মানে ওপেনই হচ্ছে না, সার্চ করছি কিন্তু হচ্ছে, এটা ওপেন হচ্ছে স্ক্রিন না শেয়ার কোনো করো রকম। একবার দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ। এত জনের হয়ে যাচ্ছে তোমার হচ্ছে না? কুইকলি স্ক্রিন শেয়ার করো। নেহা মজুমদার তোমার তুমি মিউট আছো, একটু আনমিউট করো। তোমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না, ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে আছে পুরো। আচ্ছা দেখুন তো ম্যাম এবার হচ্ছে নাকি, না, হচ্ছে। এই বাকিটা একটু জানাও তো স্ক্রিনটা কি রকম দেখতে পাচ্ছ, ব্ল্যাক কিনা? Ma'am, it's black. হ্যাঁ ব্ল্যাক ম্যাম আছে। এখানে আমার লেখা আসছে ইউ আর শেয়ারিং ইউর স্ক্রিন উইথ এভরিওয়ান। Yeah, you are তারপরে sharing, but নিচে it's লেখা showing the black screen only. আচ্ছা। I'm not telling lie, মানে তোমার এটা পুরো ব্ল্যাকই দেখাচ্ছে। আচ্ছা আমি আরেকবার লিঙ্কটা শেয়ার আমার করছি। ব্ল্যাকই দেখাচ্ছি। হ্যাঁ আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে তুমি ওটাকে কপি করো, এই পুরো এই যেই লিঙ্কটা দিচ্ছি ওটাকে ওখান থেকে কপি করো। কপি করার পরে সিলেক্ট, মানে এরকম সিলেক্ট করে কপি করে ব্রাউজারে গিয়ে পেস্ট করো, সেটা হচ্ছে গুগলে গিয়ে পেস্ট করো, পেয়ে যাবে। আচ্ছা ওটা আরেকটা উপায়। ওকে ম্যাম, হুম, তো কপিও হচ্ছে না তো। ক্লিক করো হয়ে যাবে। কপি হয় না ম্যাম, এই লিংকটাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে মানে না না, যে হোয়াটসঅ্যাপে, গ্রুপটা। হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্রিক্টলি মানা করা আছে ভাই, আমি তো পারলে দিয়েই দিতাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হোয়াটসঅ্যাপে। ওটা তো আমার জন্য কাজটা সহজ হয়ে যেত। আমার ম্যাম ওপেনই হচ্ছে না, কালকেও হয়েছিল মানে আগের দিন, নেক্সট আগে মানে যেদিনকার করেছিলাম লাস্ট ওই দিনকার হয়েছিল সেকেন্ড ক্লাসের দিন, বাট এখন হচ্ছে না। গুড নাইট, গুড নাইট। হলো কি হলো না? লিংকে ওপেন করলে দুটো অপশন আমার দেখায়, ওটা কি দেখাচ্ছে না? আচ্ছা শোনো নেহা, তুমি একটা কাজ করো, তুমি হচ্ছে আমি যে ফর্মটা দিয়েছি না ওই ফর্মের জায়গায় চ্যাটটা ওপেন করে স্ক্রিনশট নাও। স্ক্রিনশটটা এবার ওপেন করে দেখো আমাকে যে কেমন আসছে। আমি আরেকবার অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম। ম্যাম এখানে আমি যখন স্ক্রিন শেয়ার করতে যাচ্ছি তো একটা লেখা আসছে যে শেয়ার ইউর ডিভাইস অ্যান্ড অডিও, দ্য মিউট বাটন, স্টপ শেয়ারিং অডিও অ্যান্ড টার্নস অফ ইউর মাইক। তো মানে টিক চিহ্ন করে কন্টিনিউ করব। কি আরেকবার বলো। এখানে স্ক্রিন শেয়ার করার আগে একটা লেখা আসছে না যে শেয়ার ইউর ডিভাইস অডিও, দ্য মিউট বাটন, স্টপ শেয়ারিং অডিও অ্যান্ড টার্ন। আরে এত কিছু আমাকে, এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড, তোমাকে যেটা বললাম সেটা করো আগে, ওটা স্ক্রিনশট নাও, নিয়ে স্ক্রিনশটটা শেয়ার করো, জাস্ট যেভাবে শেয়ার করছিলে। শেয়ারটা কি ম্যাম এখানেই করতে হবে? হ্যাঁ এখনই করতে হবে। মানে এখানে করতে হবে এখানে বলতে নাকি এখানে করতে হবে না হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে করতে হবে? শেয়ার এখানে করো, স্ক্রিন শেয়ার করার কথা বলেছি। থ্রি ডটে ক্লিক করো, ওখানে আপ অ্যারো পাবে, আপ অ্যারোতে গিয়ে ওখানে স্ক্রিন শেয়ার করো। আচ্ছা দেখো ক্লাস এন্ড হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে, এবার তোমরা শেয়ার অন অ্যাপ নেক্সট। আচ্ছা কেউ ওটাকে হেল্প করো স্ক্রিন শেয়ার করতে, আমি যতটুকু বুঝলাম ও স্ক্রিন শেয়ার করতে পারছে না। শেয়ার ইউর স্ক্রিন উইথ জিমেল। জিমেল, হ্যাঁ যাই হোক করে একটা করো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা এটা তো জিমেল ওপেন হয়েছে।
হয়েছে ওপেন? হয়েছিল, আবার ট্রাই করো, অন্যভাবে ট্রাই করো, তুমি ট্রাই করতে থাকো, আমি আচ্ছা বলছি। আচ্ছা আচ্ছা। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছো, তো ট্রাই করতে দেখুন থাকো। তো ম্যাম, এবার কিছু ওপেন হয়েছে? হ্যাঁ, তোমার জিমেলটা ওপেন হয়েছে মনে হয়। তুমি ওখানে দেখো নিচের দিকে ওই বাটনে ক্লিক করো, ওই নিচের দিকে একটা হয়েছে গুগল মিট বাটন। ঠিক আছে, তুমি, আমি যেটা করছি, আমি লিঙ্কটা শেয়ার করছি, তুমি ওটাতে ট্রাই করো, আমি বারবার শেয়ার করছি, এটাতে হ্যাঁ হয়ে যাবে ম্যাম, আগের আপনি বারে। একটু দেখিয়ে দিন একবার, তাহলে হবে। আমি অলরেডি ফর্মের লিঙ্কটা শেয়ার করেছি। ম্যাম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যাদের হয়ে গেছে তারা প্লিজ একটু ওকে গাইড করো, আর আমি চললাম। আমার আমার